Russia is now in a very dire situation on the battlefield in Ukraine, and just as we are at the beginning of Ukrainian counter-offensive after the military offensive of Russia, we will probably have, and we already witnessed that, so-called peace offensive of Russia, meaning that it will try to freeze the situation on the ground, to push for negotiations and to push for ceasefire, legitimizing its territorial gains in Ukraine. Ми маємо розуміти про те, що в Індонезії, з огляду на, приклад, і на цю пропозицію, яка виглядала певною мірою несприйнятною, і існують певні проросійські настрої. І пов'язані вони з тим, що в Індонезії до сих пір і згадується, в Індонезії і в багатьох азійських країнах до сих пір згадується колоніальне минуле, а з ним існують певні антизахідні настрої, ну і антиамериканські також. І Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, в багатьох країнах сприймається досі в позитивному ключі. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. I'm your host Varvara Shangri-La. In today's episode, we'd like to discuss the Indonesian peace plan proposed by Defense Minister Prabowo Subianto at the Shangri-La Dialogue Security Summit in Singapore. According to his plan, the parties must immediately stop the hostilities, withdraw their troops from the skirmish line by 15 kilometers each, create a demilitarized zone under the auspices of the UN, and hold referendums on the so-called disputed territories. For its part, Indonesia is ready to send a unit to the UN peacekeeping forces. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so you don't miss our videos in the future. To begin with, please welcome Evgenia Haber, Senior Fellow at Atlantic Council in Turkey. She will analyze what the Indonesian Minister of Defense proposed, how the Ukrainian and other officials reacted, and why we should pay close attention to the development of this initiative. Last week, Singapore hosted Shangri-La Dialogue Summit, which is considered to be one of the major security forums in the Asia-Pacific region, something like a Munich Security Forum for Europe. One of the most controversial moments of this forum was not a discussion between the Chinese and American representatives about the collision of the warships in the Taiwan Strait, nor was it a discussion on the future of the Global South. Unexpectedly for many, that was a so-called peace plan or peace proposition of the Indonesian Minister of Defense, who came up with his own plan, saying that, first of all, there should be a ceasefire in Ukraine at the current positions, freezing the location of forces as they are now. Then both sides, meaning Ukraine and Russia, have to withdraw their forces and to let 15-kilometer zone to be demilitarized. And afterwards, the United Nations peacekeeping or peacemaking mission should be in Ukraine to organize referendum in the so-called quote-unquote disputed territories of Ukraine for those people, meaning occupied territories, for those people in the occupied territories to decide whether they want to be part of Russia and Ukraine. Of course, that triggered reaction from the Ukrainian representatives in the room, who were fair enough asking questions about when the occupied territories of Ukraine became the so-called disputed territories, why the minister is referring to both sides of the conflict, of the war, whereas we have a clear invasion of one state, Ukraine, by another state, Russia, and why he thinks that freezing the conflict as it is now will lead to cessation of hostilities and atrocities in Ukraine, whereas in fact the atrocities will only increase because leaving the occupied territories with Ukrainian people living on them to Russia will actually mean providing Russia with the free hand to commit all kinds of crimes against humanity and war crimes in the occupied territories.
However, if we deconstruct the whole situation, several things should be mentioned. First, the Minister of Defense of Indonesia is famous for his scandalous statements on many different issues, not only Ukraine, but other matters as well. So those journalists and those observers who have been following the situation in Indonesia and Indonesian government for quite a long time, they say that his position should not be taken as an official position of Indonesian government, but rather as his personal initiative to come up with such a so-called peace plan. Second, because the Indonesian government has different political parties represented in it, very often it's quite difficult to have this kind of one voice policy for the representatives of Indonesia, just because different ministers can have their own different opinions. So again, this brings us to the point that whatever has been voiced by the Minister of Defense of Indonesia does not mean that that is an official position of Indonesia as a state or Indonesian government as a whole. However, why we should take his statement serious and why we should be following the further initiatives by the Minister of Defense, because he is a candidate for running for the presidency, which is due in the country next year. So in case he wins these presidential elections, the situation might be different, and his statements, including those on Ukraine, will have much more power and much more state policy inside them, rather than just being remarks by one of the representatives of the Indonesian ministers. Last but not least, because I myself was involved in this discussion with ministers sitting on the stage and me being in the room, what I can say that very often Ukrainian experts hear that from their colleagues or from ministers in the so-called global south, is that every European war becomes global, but not every global war becomes European. So when the same level of atrocities happen, let's say in Cambodia or in Vietnam or in Rwanda, for example, not necessarily all European leaders were that vocal about the unacceptedness and the level of war crimes happening in those countries. So now Ukraine has to be responsible, has to contribute to the stability in the region. And in fact, the only good intention behind the so-called peace plan is that Indonesia itself and other countries in the region know too well what it is to be invaded, what it is to be occupied, and thus they only want ceasefire and cessation of atrocities in Ukraine. To be fair, one should look at the votings of Indonesia in the United Nations General Assembly on resolutions sponsored or co-sponsored by Ukraine, those supporting the territorial integrity of Ukraine. And indeed, out of 6 resolutions, 4 of those were supported by the Indonesian delegation. The only 2 where Indonesia abstained were one on condemnation of Russian aggression and need to pay reparations to Ukraine, and the second one about the suspension of participation of Russia in the United Nations Human Rights Committee. Apart from those, everything that was in support of territorial integrity of Ukraine in its borders as of 1991 was indeed supported by Indonesia. So here, just 2 quick remarks on how we should take the statements of the Indonesian minister. One, that definitely does not mean that Indonesia is not supportive of the territorial integrity of Ukraine in the long run. But second, on the other hand, it's obvious that Russia is now in a very dire situation on the battlefield in Ukraine. And just as we are at the beginning of Ukrainian counter-offensive after the military offensive of Russia, we will probably have, and we already witnessed that, so-called peace offensive
of Russia, meaning that it will try to freeze the situation on the ground, to push for negotiations and to push for ceasefire, legitimizing its territorial gains in Ukraine. We've seen that before with Chinese initiative, with African leaders' delegations, now Indonesian initiatives, and I'm pretty sure that we will see the same initiatives in the future, which for Ukrainian side, I want to highlight that again, is just unacceptable, because the only legitimate borders and internationally recognized border that Ukraine has are borders of 1991. All the rest will only normalize these imperial aggressive policies and attacks of Russia in the region, not only in Ukraine, and will only legitimize its territorial gains and encourage Russia for further attacks and aggression against its sovereign neighbors in the future. Next, please hear from Nataliya Plaksienko-Butyrska, an expert on East Asia, master of foreign policy. She will provide us with her understanding of the reasoning behind the Indonesia peace proposal and vision for its possible development, and will also highlight how certain pro-Russian sentiments in Indonesia contribute to the appearance of such proposal. Індонезія розширила коло тих країн, хто останнім часом запропонував свою власну мирну пропозицію або пропозицію з регулювання російсько-української війни. І, звісно, що ця пропозиція одразу була розкритикована спочатку головним дипломатом Європейського Союзу Борелем, який брав участь в одній панелі із міністром оборони Індонезії, а далі і міністром оборони України Олексієм Резніком, який також перебував на цьому саміті. Але найголовніше, що критика, яка прозвучала в бік міністра і від присутні в залі, зокрема, там були запрошені гості, представники аналітичних центрів. І тут потрібно зауважити, що, наприклад, представниця В'єтнаму сказала міністру, що яка мова йде про спірні території між Україною та Росією, немає таких. Все-таки ця критика була сприйнята якось нервово. Міністр намагався виправдати свою позицію, пояснюючи тим, що він мав на увазі бажання зупинити кровопролиття. Тому що Азія і його країни, зокрема, як ніхто інший, як ніякі регіони інші, вони відчули на собі і війни, і відповідно саме цим він керувався. І він назвав як приклад успішної медіації і участі ООН це створення демілітаризованої зони на Корейському півострові. І, на його думку, це допомогло зупинити війну і на багато років. І така пропозиція, вона виглядала дуже контроверсійною з огляду на те, що разом із міністром оборони Індонезії у одній панелі виступав міністр оборони Південної Кореї. Якраз він окреслив ряд проблем, з якими стикається його країна протягом тривалого часу. І зараз через те, що конфлікт не був врегульований належним чином. На сьогоднішній день Північна Корея регулярно створює загрози як для Південної Кореї, зокрема це пов'язано із ядерною програмою, з випробовуванням ракет постійним, так і загалом для всього регіону і для Азійсько-Тихоокеанського регіону в ширшому розумінні. І очевидно, що цей виступ він не сильно змінив думку міністра, коли він вже під час питання-відповіді, як приклад, навів все-таки Північну і Південну Корею. І слід сказати, що міністр зі свого боку вказав, що Індонезія, вона підтримує Україну, вона голосувала за 4 із 6 резолюцій і загалом намагався свій план видати як позитивне прагнення. Однак на офіційному рівні з боку президента країни прозвучало певне таке здивування стосовно цього мирного плану. Виглядало так, що воно було не зовсім узгоджене між президентом та міністром оборони, принаймні судячи на реакцію після того. І в індонезійській пресі писалося про те, що нібито міністр мав виступити з питаннями врегулювання
конфлікту в М'янмі, тому що на сьогодні Індонезія головує в АСЕАН і вона займається цими проблемами. Ну, а також питаннями, що стосуються ситуації у Південно-Китайському морі, зокрема тиску з боку Китаю на країни, які знаходяться в регіоні, і на Індонезію, зокрема. Втім, пропозиція міністра могла бути ще бажанням отримати власні політичні дивіденди, тому що на сьогоднішній день він є кандидатом до президентського крісла на найближчі президентські вибори. Ну і з іншого боку, ми маємо розуміти про те, що в Індонезії, з огляду на, приклад, і на цю пропозицію, яка виглядала певною мірою несприйнятною, і існують певні проросійські настрої. І пов'язані вони з тим, що в Індонезії до сих пір і згадується, в Індонезії і в багатьох азійських країнах до сих пір згадується колоніальне минуле, а з ним існують певні антизахідні настрої, ну і антиамериканські також. І Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, на багатьох країнах сприймається досі в позитивному ключі. І навіть з огляду на те, що азійські країни і Індонезія, зокрема, як велика мусульманська держава, постійно критикує Сполучені Штати за війни, які велися в Афганістані, на Близькому Сході, вважаючи, що таким чином притісняється мусульманський світ і війни нібито ведуться проти мусульман, Індонезія випускає факт чеченських війн, де Росія винищувала мусульман насамперед. І в Індонезії абсолютно випускається, наприклад, той факт, яким чином Росія тисне на кримських татар, на Кримському півострові. Цей факт випускається. І ми бачимо, що російським наративам, російській пропаганді вдається переконувати наших партнерів і певним чином нав'язувати власні наративи, які стосуються і ведення війни, і того, що нібито Росія намагається боротися з гегемонією Заходу, насамперед Сполучених Штатів, намагається, і що зі свого боку Сполучені Штати ведуть війну руками України. Тобто оці всі, на жаль, наративи, вони присутні. І в певних колах вони знаходять місце і знаходять, і, можливо, певне розуміння. І тому в Україні зараз і особливо важливе завдання якомога більше працювати не тільки з урядами цих країн, а навіть з окремими колами еліти, політиків, для того, щоб донести до них, власне, правильну суть цієї війни, глибоку цю суть цієї війни і також наслідки тих злодіянь, які Росія здійснює на території України. Тому що ми маємо, звісно, повернути цю думку і отримати підтримку з боку цих країн для закінчення і для отримання справедливого миру на території України. You've been watching the special project by Ukraine Media Center in Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukrainian Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Glory to Ukraine.